Okay, now, kuna law of conservation of mass hairagadi mass can neither be created nor destroyed. Yam samna mass haibase or matter haibase hana leiramda pot ama lehenbasu yaroi aduga leiramaba pot ama manganbasu yaroi semjinbasu yaroi thugaibbasu yaroi manghankibasu yaroi leiriba potto adum leiganiba but form amadagi form amada transform tawbadi yaganiba yare ko adu yengse akoina reaction da pusala kana karmaina pandino hamatam now when carbon and oxygen combines we get carbon dioxide. Okay, we get carbon dioxide. So now karmaina apply togdino hamatam da ainu ja hakibido reaction ama thogari reactant ga product ka leiduni yare ko adu ergadi reactant site lady se kana kana no hamatam da carbon ga carbon oxygen ga ne yare ko adudi akoina huzik yengdu se karino ha matam da reaction thokringai da leiriba reactant sing sigi total mass se kaya no haina check tawdini yare ko reaction amma thokringai da leiriba reactant sing se sigi total mass se kaya no haina check tawdini so akoi molecular mass puthokpade hana loina tame na khalle ko ina ara size di khar lai do mali adu keno tor sudum tak se hana yengsi ko the molecular mass of the reactants se kya ta do mali 44. 44 very good 44 gram ko yare ko the molecular mass of product kya hoigani 44 sisho. sisodum 44 hoigani ko that means reactant site leiriba substances singsigi total mass to ga reaction to ma tho matung da phangiba carbon dioxide se product se yam samna product se ko magi mass siga ani se manarame from this we can conclude that reaction ama thokringe habadi change tawdringe de leibaduga after process ama tokra matung da phangiba product all matung da phangiba substance gi mass siga chap maneba but the form they exist is different amana reactant site leirige dana carbon ga oxygen ga oina tongan tongan leijabane tabotabu process ama chathagra matung da reaction ama chathagra matung da di moise carbon dioxide oina phangeba ko yare ko so from this we can conclude that during a reaction the molecular mass of the reactants and the molecular mass of the products are same haibane ko reaction ama thokko matamda reactant gi molecular mass ka process to loira matung da phangiba product ki mass ka managadabani kaidong nung da khenaroi sibune koina law of conservation of mass hairibas yare ko then next tamu yengasi next law se kari no habda ko now next law is law of definite proportion so it states that the ratio of the masses of the elements in any compound is constant regardless the source happening. So let us take an example here. Here is cupric carbonate have a compound later. Cupric carbonate have a compound later. Masid magi source makalani label. Naturally occurring cupric carbonate habunga adu akoina lab the same jaba lab the prepared to jaba cupric carbonate amaga label. Yareko. Source ti manade amana naturally fangmani amana man made ni yareko tabu cupric carbonate has the out to say C copper sine carbon aduga oxygen se punna punsilaga yaudini yareko Cu formula di irake kosida kai oramdu mali formula se cupric CO
3 ko sisibo koina cupric carbonate haina kawi yareko CuCO3 have se cupric carbonate haina kawi adu sigi cupric carbonate sida yengo yawriba copper then carbon and oxygen se mogi percentage yengsibo any compound ama kariguma ma si different source tagi phangeng khalasi now akoi cupric carbonate se amana lab tagi phangmani aduga atopa amana naturally occurring substance ne but their compositions are found to be similar when we have done experiment on the compositions of this substance akoina sigi cupric carbonate have say magi composition se check to matamda yarum liba copper gi percentage se chap manar me animakta 51.35 51.35 animakta yarum me Samana carbon gisu 9.75% yarami naturally occurring substance tasu aduga laboratory da koina prepare to cupric carbonate tasu 9.74% adum yarami similarly oxygen ki composition su naturally occurring cupric carbonate tasu aduga lab ta prepare to cupric carbonate tasu chap manarami yare ko adu the law of definite proportion hiding is a karino ha matam da any substance magi source khena boisinoba USA da fangwas substance oisino chamana pot manipur du su phangamba yaiba phangiba pot ni do USA da phangba du dana hena magi composition du hen bana ti chap mana na yawe yare ko manipur da phangasu USA da phangasu substance ani do chap mana gani moigi source to khena budi yai phangpham du khena ki budi yai tabu compound du da yawriba magi substance substitute compound du semgalagliba constituent singi composition di amha du moigani chap mana gani khena roi have sibune koina law of definite proportion hain haribus jantabra multiple proportions haibam lay third law se ko law of multiple proportions adudi yo sigi law of multiple proportions se karin haibano hane statement saying say if the elements combine to form more than one compound if the elements combine to form more than one compounds the mass of one element that combines with a fixed mass of the other elements are in the same or small whole number ratio same ratio of small whole number yareko yeng si kamaina dawribano habdo akoina suppose for example oxygen ga hydrogen ga selorsi yareko oxygen ga hydrogen ga lorsi now adudi hydrogen hydriba gas siga aduga oxygen siga combine tawdi kari semakwe water semakwe yareko aduga atopari kari semakwe first water semakpo me yareko aduga atopam di kari semakwe water khakta semgadoribra mikita kai sembe hydrogen ga oxygen ga combine toroga we have already know that water the same ekhange atopadi kari semungani hydrogen peroxide ko water ko bom same then next chap hana bada koina water ma aduga mana hydrogen peroxide ko bom same or peroxide chu ko iko hydrogen peroxide hagera peroxide hagera ko adu regadi yo sigdagi hydrogen amasung oxygen semak iba punsilaga same iba water ga hydrogen peroxide ke same he atopa su same ko adu maru ina sini siktang lor se ko je adu di
ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯉꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯦꯟꯁ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯕꯜ ꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯦ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇ हाइड्रोजन हाइबोंगा ऑक्सीजन हाइबोंगा अनी से पुंसिल्लकांदा अखोइदा फंगिबसे वाटर सु फंगी अदुगा अमुकसु हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइबसु फंगी यारेको अदु रगदी यो asai mathak lo sina haigibse karino yengse if the elements combines to form more than one compound amadagi hena punsil same abako elements sing punsil lakanda punsil mamatam the same elements sing punsil compound amadagi hena same agadi it may be 2 OBI 3 compounds OBI 4 compounds OBI 5 compounds OBI number de dum khena ki bi adu amadagi hena compound masing je same aba adu ragadi the mass of one element that combines with a fixed mass of the other elements are in the same ratio of small whole numbers haven't. So is the ratio that hierarchy ko. Now let us take first the mass of hydrogen yengse mass of hydrogen mass of hydrogen se water dari kya yawgani water se ani yawgani ko 2 gram haini irage yare ko aduga peroxide di peroxide ki formula khangra peroxide haragadi H2O2 ko hydrogen peroxide की chemical formula से H2O2 यारे को H2O2 सिगी नई सार में को गिरी अब नुआय मुनी मार टेप तो उनी ना को इसलिए तो निने तो याद है ई वसु याद गुम तो को नम बना या मोई ओके H2 hydrogen peroxide H2O2 so the molecular mass the mass of hydrogen present in hydrogen peroxide is also 2 gram then aduragadi animakta compound animakta water amasung hydrogen peroxide mass of hydrogen is fixed oil that means 2 gram loi oil aduragadi what akoina mass of oxygen se muyengase oxygen mass of oxygen se kya hoigani water daga amana hydrogen peroxide water dana 16 aduga hydrogen peroxide dana 32 very good water dana 16 oigani because water ki chemical formula se H2O have neba then oxygen am khagya wonina atomic mass of oxygen is 16 so mass of oxygen in water is 16 gram yareko aduga hydrogen peroxide na oxygen ani yaure so 2 into 16 di 32 gram yareko adu regadi sigi last part se ko sida aina sagi definition sida haigibse the mass of one element that combines with a fixed mass of the other element ko sida fixed mass o ise kana no hydrogen gi 2 lai thokre adudi lemhoriba element sigi mass ani do lemhoriba element sigi hosti compound ani kha oibagi 2 mass lai jabani ko compound ahum sema bagadi mass ahum tholok tini but hydrogen gi dum fix o henduni bo koina yareko adudi sida phangiba mass of oxygen se in water and hydrogen peroxide se maban ki ratio yeng se bako so ratio of oxygen is equal to ahan bagisina 16
divided by 32 lani yare ko or noina is to haigera nuaina ba 16 is to 32 which is again equal to 16 is to 32 is ratio se simplified or kya ta kani 1:2. 1:2. 1:2 okay very good 1:2 yare ko adu noina aina sida 16 is to 32 haigera natraga 16 divided by 32 haigera samani ko presentation gi wani so the simplest ratio is 1:2 yare ko the mass of the ratio of the masses of oxygen while it combines with hydrogen to form water and hydrogen peroxide is 1:2. That means this 1:2 ratio is a small whole number ratio, simple small whole number ratio. Yare ko. Dumain sumain tawduna atopa elements sing punchil lakanda punchin ba matamda if two or more compounds semawa. Adu regadi same compound ani natrag ani degen semakpa matamda अखोइना खंगदबसे करिनो हम तमदा एलिमेंट अमगी मास फिक्स थम्बा मतमदने को पुनसिलिबा एलिमेंट कंबाइन तोरिबा एलिमेंट सिंग दुगी मनुंगदा वन ऑफ द एलिमेंट्स आइना फिक्स तोर थम्बा मागी मास से दुगा अदर एलिमेंट लेमोरिबा एलिमेंट दुगी मागी कंपाउंड सिंग दुदी यारिबा मास सिंग दो अदुगी रेशियो लोबो मतमदा सिंपल होल नंबर रेशियो तागनी हेबनी अगेन एट द सेम टाइम हुजिकी पुनसिलिबा एलिमेंट अनि दुगी ratio sudum simple tagani simple ratio tagani so first case the yengsi water gis the ko 2 gram is to 16 sigidi kya tagani ratio se 1:8. 1:8 aduga hydrogen peroxide sigidi kya tagani 1:16. 1:16 very good tere ko so maru already karino ha matamda element amagi mass ti fix thamgra kanda remaining element combine to the remaining element do magi mass sing du akoina ratio lok thokpani adugi matam da kari dar kani ba small whole number ratio tar kani yare ko so let's move to another slide again that is law number 4 so the fourth law that is law of reciprocal proportions state that when two elements combine separately with the weight of a third element, the ratio in which they do so will be the same or simple multiples of the ratio in which they combine with each other. In which they combine with each other. Yare ko asigi say explain the okay ko. For example, let us take three elements. Element ahum laurasi. Kana kana no hai matam da oxygen then sulfur and one is hydrogen. So let us take three elements. Correct. Adu regadi yo sigi element ahum si yengsi ko koi je hydrogen se sulfur ga pulaga kari compound se mongani. What will be the product when sulfur and hydrogen combines? Kari compound se mongbi. Hydrogen ga sulfur ga combine torga kari compound. Hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide se mongbi ko. Very good.
hydrogen sulfide. H2S कौबम से अदुगा चप मानबा hydrogen से when it combines with oxygen it forms water. Sulfuric acid. यारे को अति hydrogen के oxygen का पुंजन ममो ये को मुहर के को first आई hydrogen से fix होइन थमे को सिगे hydrogen से कनागा सु combine तो एवा sulfur के सु combine तो ए when hydrogen combines with sulfur it gives H2S hydrogen sulfide pire aduga when the same element hydrogen combines with another element rather than sulfur then let us take oxygen when hydrogen combines with oxygen it gives water yare ko adu dio element ahum se combine to din hu combine to ge matam da fixed element ama lawrena sigi fixed element siga lemoriba element sing ji combine to ro compound same yare ko lemoriba element sing siga compound same yare ko aduga amuk sumuk ngasagi ziki fixed element siga combine to riba tongan element ani se si sumuk kai doge ha matam da mabanik sumuk reaction to e aduga kari semak ke ha matam da sulfur dioxide ko bom seme sulfur dioxide ko bom seme yare ko sibok yare ko element ahum lawreina element ahum se manungda ama fix thame kana fix thama bako zik hydrogen se fix thame na lorsi then siga hydrogen se first kana combine to holle koina sulfur ga combine to honmani yare ko sulfur ga combine to holle and it gives hydrogen sulfide and next when hydrogen combines with oxygen it gives water yare ko aduga fix thamdaba element ani se sulfur ga oxygen se amuk combine to matam da we get sulfur dioxide yare ko sulfur dioxide fange adu regadi sulfur dioxide fange adu da aina haining ebadi karino ha matam ne sigi akoina lawriba sulfur dioxide nauna phangaiba compound se sigi ratio se sida yauriba element ani gi ratio se karmai lerangani haiba matamda amuk yeng sigo sai ga kainom hapsin table ama hapsin se ko now elements sida elements represent our C aduga sidana mass of sulfur lower C then third tana mass of oxygen lower C yare ko adu okay sorry sida compound C gidam compounds okay first let us take the compound formed by sulfur and oxygen that is sulfur dioxide have lower C adu sige sulfur dioxide have a compound so the mass of sulfur is kaya what is the mass of sulfur 32 because the atomic mass of sulfur is 32 but in sulfur dioxide one sulfur atom is present so the mass of sulfur is 32 and that of oxygen is 32 because two atoms of oxygen are present in sulfur dioxide okay so 2 into 16 is 32 grams so what will be the ratio then 1:1
1:1. Ratio will be 1:1. Okay. Then next amunga orasi hujiki punsili basigi sulfur ga oxygen ga se punsil matam sulfur dioxide kakta same gadra. Sulfur ga oxygen ga punsil matam da sulfur dioxide kakta same gadra. Sulfur trioxide su same ko. Sulfur ga oxygen ga combine to matam da sulfur trioxide su same. Then the sulfur trioxide the mass of oxygen ga mass of sulfur ga gi ratio yengasi. Sulfur trioxide. Then what will be the mass of sulfur in sulfur trioxide? Still 32. Sulfur gi oxygen gi hagi bro oxygen sulfur gi hagi. Sulfur gi 32 dum le ni ko. Oxygen gi 40 ga 8. So what will be the ratio then? Ratio se kya tarni duri? 32 by 48. All the both these numbers 32 and 48 are multiples of 16. So the ratio will be 2:3. 3. Okay, 2:3 tare. Animak say 16 ge multiples ngakta ne. So the ratio is 2:3. Simple ratio tare ko sijo. Now, how's your koni English karino sine budud? Yeng si ko magi statements da hai gibizo ai statements ulake. Kari hai gi matam da when two elements combine separately with the weight of a third element. Element ani atopa third element amagi fixed mass ka combine to matam da separately tongan ko. The sulfur se hydrogen ga reaction to a the amuksu oxygen se hydrogen ga reaction to a yare ko adudi sigi tongan reaction to ba punsili hydrogen ga punsili ba ani se the ratio in which they do so will be the same or simple multiples of the ratio in which they combine with each other. Hydrogen ga combine to matam da amukala ke ko aina haining se sigi hydrogen ga sulfur ga combine to matam da su hydrogen ga sulfur ga gi ratio amadi leiramoidra leiramgani na khale kya ta do mali du de. What will be the ratio of mass of hydrogen is to mass of sulfur in hydrogen sulfide? 1:16. 1:16. Yare ko adu ragadi 1:16 oragadi ai sida kenum ulake ko saida. Then ratio of hydrogen versus khar samjhina irake ko hydrogen versus sulfur and sulfur versus oxygen or yam samna smani rase si nuai do mandre noina khangda hai tar ko hydrogen sulfide se ratio of hydrogen sulfide
sulfide and sulfur dioxide. Sulfur dioxide lowers. Adudi asai hujiki akoina di usida di utkidra ratio of hydrogen sulfide to koina 1 is to 16 tai hai gibani. Kare ko 1 is to 16 tai hai gibani bakoina. Then 1 is to 16 tare aduga sulfur dioxide ki ratio di kya ta ki sulfur dioxide ki di 1 is to 1 atra. Okay, that is 1 is to 1. Sigi ratio sa isumani iraki abre ko 1 divided by 16 into 1 divided by 1 है ना याबरा सिगी एक्सप्रेशन से ऐसे ऑन थोड़ा के ज्ञान दावरा सिगी 1 is to 16 है वैसे 1 divided by 16 का मान इतना को is to से कोई ने divide ऑन थोक पे इतना को represent तो थोक पा अदुगा सिगी divide अम्मा मसागी ले रहे but सिगी divide से उल्टा चल दी सिगी multiply तो होने नहीं वो 1 is to 1 है ना को सिगी divide से ऐने into on thok rebo aduga sida leiriba 1 is to 1 habase kedoba mathak maka onaba suppose if sigi mafam sida ne 2 is to 1 leirmen khalo 1 is to 2 ore so ko 1 is to let us assume that the ratio is 1 is to 2 then sida ke hena lakani 2 is to 2 divided by 1 hen laoidra yabra sigi expression je muni ko 1 is to 16 have say na 1 divided by 16 on to aduga sigi divide symbol sibuna kai on thokraba into on to aduga 1 is to 2 have say 1 divided by 2 hen lai duna tra lai roidra लेनी को अदुरगरेना सी डिवाइड इनटू ऑन थोड़ी अनि से उल्टा चलोइद्रा 2 divided by 1 है लाओइद्रा लाकनी को यारे को और याम कनो तो नहीं रगे दो सी हाना की दुदम इरा से कोसे कोइना खंगजेबिदा है तारे is equal to mathakta 1 divided by 16 leirambani yare ko adugu mak sigi divide haraga makhara lakti se 1 divided by 1 hena leibani so this expression can be transformed as
दाव याद्रे याम सामने इसे लगे को दे केनो वजन दा हापारो सिदु खितंग फरक तारे नंबर को दो ये बोर्ड का तो बढ़िया नुआ के 1 divided by 16 है 16 से मखा से करने को यारे को सिदे मथक ले मी वो 1 divided by 16 है वैसे arrange तो थोकों तो न 16 से denominator द कुंग करनी अदुगो सिदे की 1 अमा मथक द करारी numerator द यारे को अदुगो गरी मथक ले होदि से 1 into 1 ने 1 into 1 दो मखा द लाक्टुसना 16 divided by 16 into 1 ने so the new ratio is 1 is to 16 तागनी है यारबा अदुदियो सिगी 1 is to 16 हैबसदी ngसागी सल्फर गा हाइड्रोजन गा पुल्ल कांद सेमक पर रेशियो दुगो मानद्रा माने को अय मुका हंगे को ngसाई हाइड्रोजन गा सल्फर गा पुल्ल गा सेम की बर रेशियो दो 1 is to 16 ता की बरियो सिदे लेजरे न को अदु सिगी रेशियो सिगा मुके दोबा हाइरिबा third element singa punsil kanda same iba ratio duga adugo first aina logiba tongan third element dugo punsil iba compound ani du tongan amuk punsil ga same ko ratio compound dugi ratio duga mani I repeat again amkhan ge ko element ahum lore be element sida hydrogen se fixed thamani ba aduga sigi atop element sina hydrogen siga tongan separately combine to wori यारे को अदुगा अमुक्सुमु केदोबा सिगी सल्फर का ऑक्सीजन से अमुक्सुम अबानिक से कंबाइन तो अदुगरियो थर्ड एलिमेंट से सिगा सल्फर का सेम कंपाउंड सिगी रेशियो में दैट इज 1:16 यारे को अदुगा आइना तोंगान ngasai थर्ड एलिमेंट सिगा कंबाइन तो रिबा एलिमेंट से तोंगान बे एलिमेंट अनि थर्ड एलिमेंट को कंबाइन तो रिबा एलिमेंट अनि से अमुक मबानी सुमु कंबाइन तो हनबनेबा Mabani combine to honu matam the compounds may same eve like sulfur dioxide, sulfur trioxide ko same eve. And sigi sulfur dioxide sigi ratio ne ko using is sulfur trioxide ki yengri ko. And sulfur dioxide ki ratio lore kya ta ki wo sai 1:1 ta ki ne. Sigi sulfur dioxide ki ratio 1:1 haiba siga hydrogen sulfide sigi ratio ga amu mabani ki ratio mo lo ne. Ratio ani ru ki ratio mo lo ne. अदुगी मतंदु कई तारेबा 1:16 ratio तारेबा which means that it is a simple or exactly same ratio of the substances of the compound formed by sulfur and hydrogen fixed like ba hydrogen duga separately loba sulfur duga combined to matam the same ratio duga moi ani pulaga same ratio duga mani hai yam samna ko aduga compound ya mani na chap manan tarakta budi ai compound ki ratio do khaji ki khenar ko di ai but it should be multiples oigedam ne amana amagi multiple di oina gedam ne yare ko sida sulfur trioxide killers adum multiple or kani kari gino hamatam da sulfur trioxide ki da ka mind to dino hamatam ne sida 1:16 dum nei journey na ko si 3 on to mage aduga makha da kya lakti ba 2:2 sulfur trioxide in a 2:2 or 2 divided by 3 hai lakti ne then 16 se makhala ani 3 se mathak ka chakarni adu ratio kya ta rani 3:2 sigi arrangement je ko 16 se denominator da lani adu 3 sina numerator da chakarni so 3 into 1 di 3 le jare then makhada 16 into 2 le hobone that is 32 यारे को अदि यो सिगी हाइड्रोजन सल्फाइड की रेशियो दे यारिबा 1 हाइबसिगा 3 सिगा मल्टीपल्स ओरमगनी ओइ को राइट लेफ्ट तले मिना बसे मल्टीपल्स ऑफ 1 ओइबा 3 से अदुगा 32 हाइबसिना मल्टीपल्स ऑफ कना ओइबा 16 की मल्टीपल्स ओइ यारे को exactly same ओइ ड्रॉप ऑफ द मल्टीपल्स दी ओइगनी हाइबनी same way basu ai
Mamange sulfur dioxide the same way the co. Housiki the Nekaiba, multiples amagi multiples oini heaven. Then a mate still left manaba, the right manaba yam to the co. Like the ratio ni say left manare, hydrogen sulfide kidunico. Tomani took the way the sum lower body. See hydrogen sulfide have a sigi ratio say 1:16. Now the ratio of hydrogen sulfide and that of sulfur trioxide lower matamdadi 3:32 tarib. 3:32 have a say can I multiples no hamatamda 1:16 have a multiples name. 1 into 3 the 3 tie then means multiples of 1 have 3. Again 32 have a 16 gi multiples name. Yeah, recall. Aduna moising say multiples tab na tragas exactly same way with suya heavily. Exactly same is the multiples of Jenico. Sibok the Gantabra. See the fourth low low recall. Gantabro. Butcher. Okay, Atedi. Sir, hydrogen sulfide che. Slow the water low saman nagra. Adugi ratio ma hoy tongan latin. Kazi belu di mana read na ko. Tongan kazi kena kan. Exactly same di mana read. Water gi de sumlo what pe ani. Water gi de su 1:16 ta 2:16 ne ko si water da hanali ri se. 2:16 je ko na simplify to thodi 1:8 wo di tra. 1:8 to ga siga compare to yeng di. Sida ina compare to risman. Suppose the water law again is still have to say 1:8 hanelani simple ratio. Yeah, recall. Aduga sulfur dioxide ke hanelo yengsi. For example, ko sulfur dioxide ke. Sulfur dioxide already aside ratio to kya ta kiwa 1:1 ta na tra 1:1 divided by 1 heavy. Then on top of adudi si arrange so to sida arrange so to matung na sida last fang tu say kya no ham tam da 1:8 fang ani which is a multiples of the ratio of water ki multiples ta ri na ko ta ko song which hai si yong gi ko som ji yong na ai si ka tang sai de sin de la to aside is the matter hydrogen sulfide over. Now let us take water. Water gi low receiver. Water gi ratio di 2:8 later 2:16 neighbor ahanbara. Simplified already 1:8 tarani. Yeah, recall. The 1:8 to half a sulfur dioxide ki muyeng 1:1 half sila. That is calculate over mutung the simplified over mutung the last fang you say 1:8 ning. Yeah, recall. Which is directly a new ratio say it is a multiple of ratio of water. Water ki ratio dugi multiples name. Yaraba. Yareko. Okay. I sulfur dioxide ki dum thama mage ko. No the notes type of why now. Okay, so there. Then let us move to another slide. Mikita Ganta bro. Tayo, sir. Sir, Tayo ado ka. hꯧjikkido sir. Hairo. Hꯧjikkido water ga ne. Sulfur trioxide to. Aduga ratio yengakandasu kaino water gi ratio duga manaraktoraba. Manaba sway ko. Aduga simple kaitare multiples ti oina ga dawne ba. Exactly same order sway ba but multiples ti oida biya deba. Oh. Yeah, recall. Multiples ti oida damne have na hadis last hiding is. Hojiki du su sida tari bi sisu sigi multiples ti badum 1:1 tai na ko multiples ni 16 to 1 su 16 dum tai that means 16 gi multiples ti yeah recall ratio gi multiples ta ni have ni aina lauri ba sai fixed thamba element do aduga combine to bagi combine to ga same ba compound gi ratio ma soi le jani ba yeah recall song gi lauri su ai ba yeah andare ra
ani maximum da amek telo bi aduga mabani ki ratio di matungina multiples tab ma natraga chap manaba ma tab yai habni multiples na tawri tar oi karigino ham tamno sigi mawong sida we laba multiples oira dumni whiteboard to ori am wain ta kadamni ko aina ai number su kya khuloi di bu ne nam gi da bagi handak nei sarme ko ne ngon haira ga na kan nam mi se wen hana de ke su nam di bu ko aina nam khar khuloi da baga noi da kitang effective ti oiram da di ai ado noi na notebook te try to thoba sigi matek se arrange to thoba noi na simplify to thoba ko adu ga dum gyan tar kan yare ko okay keno moidi ami adagi prithobi gyan ta bro joysri Tayo siya. tai ba ko Tayo siya. noi su khara khumo dum sip aina ha ba do interactive class o hen se ba karigino ha matam da ko ai offline da ne hen no waje e gidi ko online to su kya haina de ba ai su first time ne su mai do us adu kitang khuloi ba swat ba adagi nam na ba su mo khona ba nam ba soi da na mo khona ba ngang ba khara soi ra pu yai adu de dum gyan ta da we already dum hairo ma ta dum kesu gai thalo ba dum ko kai gi dum ai ngon ai no ji to thabak se noi da explain to no khona ba at the same time amuk sum nam na ba khona ba khud na i bo dim khara pha ba ko ki su chimpa am ta pha de ye kha nam su puri nu mi ni hum ni am salam ni kha puri kang ba re aduna problem amo oi be ngon okay so let's move to another slide again word khakte iraga di am noi do ko ka akhoi gi figure support lakte ya da ba hapsen mo kochim de am program time last law of chemical combination da law manga le hebani last law sine ko nojik to se Gay-Lussac's law of gases bolum yong asai mamang da to kriba law mari se ere ko ahan bada law of conservation of mass then law of definite proportion law of multiple proportion the law of reciprocal proportion hari basigi law mari se moidi maru oina liquid kuma solid kuma ga deal tawe yare ko maru oina liquid kuma ga deal tawe but gases se akone hek mirai ra thamam bai mong da malai ada scientist amalai Gay-Lussac ko no pa ma ko mana gas khakta gi oiba law ma khudok pan sai gas o marak te yaw gi oi ko yaw ro su maru oina liquid kuma solid kuma gi oiba but mana gas se hek na thaire thamam sin wai ta badagi finally law ma hodore mana kari law no ha matam gas khakta reaction thokpa matam da gas ngak ta thob yare ko reactant su ade product su if all are gases state later adugi matam da karamba law pan dino sini na side mix oina to boni solid yaw bi ai de gas su yaw i marak ta ko adegi liquid su yaw ki adu hojikti if reaction ma da yaw riba substance kudi makse it may be reactant or be product or be loina gases state later in khalase then what laws should we should apply habam life akoi kari law apply to do adu dinga sagi mari du am to apply to we adre yare ko aduna new law ma hodore Gay-Lussac's law of gases volume so it states that when gases combine or produce in a chemical reaction ama the gas sing se punsil laba natraga product oina puthorak laba reaction ama thokko matamda reactant sing do gas oiraba natraga puthoraliba reaction thoga matungda phangiba product to if gases oiraba then they do so they combine they combine in such a simple ratio by volume provided all the gases are at the same temperature and pressure ngasai ai nu je hagi mamang da haiba akhoi nga sare to de ratio gi ngakni ko chamani ko stage den kari khak to oiba reactant ga product gi magi state se the state of the reactants and the product involved in a reaction there if all are gases form the later gadi yare ko asigi lo se pani habni but the basic concept to the hanai du cha mane bo khetnari ba habu when if we perform an experiment or we perform a
we have done a reaction. We run a reaction. When we run a reaction, run to the yauriba components into it may be reaction OBI or product OBI. Gases not to whatever. Adu regadi sigi low sepan can have but Geluzax low on a high river concept say a queen mamang the high river concept sing to money. Punsin mamatam the gas oceanu, liquid oceanu, solid oceanu, simple whole number ratio, the Dumpulakani have no. A second coin to reduce Loina, simple whole number ratio, Loina Taki than a call. How you should Adam Takani have gases oils. I don't know, I can be that Sidiaram with a male. Yareko, sit down. As I take hands in koi explain the revenue. Same idea, Duni came to Kennedy. Kennedy will have a boo. State of the substances involved in that reaction are to be gaseous state or gaseous state label. Yareko. At the Chapmani concept is Punsin Mamatam or put product when you told the simple whole number ratio. Tagadavani having at the Tarway. Yantaraba Joyশ্রী, you try to see. Question 1 is Karam answer with the choose the correct incorrect one. Aramadu Kandu Hare. Option A, V, C, D. Pire. The try the roll. D. D negative. Haro. Option Karam boy to Mali. Ami? Kan gi sir. Kan gi kalo. Mikita? Sir Udre. Udra. Can also screen can we don't follow brother. I don't know the Urabaside. Oh. Okay. Sony? Option क्या होएगा दो माली? B से. Okay, अतः इधे. मैं ये कितने सेंग ड्रेस मैं start होने type तो क्या रहा क्या ना Sony. Kemana? Okay का. Itu ginangi screen itu का start की symbol apa yang orang ni? Okay, haro ता खरा तारा को नहीं तो option क्या है ना जोश्री खला बरांगे option B show de otro. B से अतः इधे C. Incorrect one have any call. Because Prithoivi Chibam come to Loy Manner. Loy Mania. Loichum though there none of the above fine opportunity. So the Aran Mummy already doing it. Option Prithovinangi Kano Haramo. C de otro. C say. Incorrect one have Nico. Aram the Kanduavani. First is alarm check the okay. B option B say answer correct answer Nico. Karigilali no hana hierarchy. See the
78706 haina leibane ba scientific notation all ko matam ke dore 7 point haina lai 8706 oigadabane ba numbers de yoromba digit amata manghan bi yaroi ba hoi at least 0 fawdi mangan bi ai ko if loirak padi yawbo oiragadi or horak padi yawbo 0 oiragadi mangan gi badi yai tawatabu nan 0 digit ti 0 nataba digit sing ji di manghan bi yade round off tawu nati ba khoi sigi je ko yare ko aduna akoi nan scientific notation de karma iki capital N into 10 to the power small n hani ibana tra akoi nan e gi bado scientific notation se scientific notation is equal to capital N into 10 to the power small n have a where see capital N की value same where capital N is equal to the number between 1 and 10 की मरतल इबन number में होइगे तब नहीं हाई के बने so 1 and 10 की मरतल इबन number में थोड़ा फोन में तब ने सीगी से आइना 7.8706 होइगे तब नहीं but 06 तो आइना मांगहन करेगा into 10 to the power 4 exponential parts di chumeba tawatabu 06 to yaudabagi sisi lan bane yare ko atai di loi chume aran mum to yaudi ko dei de yare ko kari gi chum mino lali no justify to na ngamna khono ko exam da sugumba dum lak pi aiba then maru riba key point di kari no sigi answer sigi scientific notation je sigi mong da lei habani then n ki value se 1 ga 10 ga gi marak ta leiba number oigadabni capital N gi value se but oidi ore si je 1 ga 10 ga gi marak ta leiba piram liba number si ga di chana ba wat lib akoina tawise round off to na te mana question round off ka tawraga question si the round off to ga na hairamaga di chumamba su yaiba ko but round off to drabani na si gi se la le next question si di answer kai hoga ni next question se C. C keno di विकास ऑप्शन क्या होगा नहीं यो अतै सु चेक करो ऑप्शन सी होगा नहीं हाई ग्राम दे C ऑप्शन सी करीगी सी होइदिन चुम्मबो Preceding number do odd oibagi. preceding number से odd ओइबगी अदु करम मतमना पानगदबनो we have already know that density city loin khangam do male ko density is equal to mass divided by volume which is again equal to mass T 18 divided by 18.7 18.72 divided by 1.81
sina divide to one again, which is again equal to 10 point kya taba value कहता है exact value दो 10.34. 10.34 very good 10.34 time adu oragadi akoina hujik tawkiba calculation je divide natra yare ko aina na hantak padi yaw ki dawne dunga si aina question hapa kan ta ken tawune sisna nangi significant figure gi du si what ki bane akoina hujik tawriba operation se divide ne mathematical operation se divide to one so if divide natraga multiplication to ragadi significant number se karamba significant number na correct significant number oidino hamatam da result da ko result directly with the significant figure number se kya oidino hamatam da piram liba number ani do aina operation se thariba number ani se sigi marakta khwaidagi significant number yam da se karmano 1810 de ko significant number 3 khaktang yaw 1872 dana significant number 4 yaw so significant number yam da masing se sigi number of significant figures lauraga aina answer du da tahangadabni so this 10.34 is not the correct significant figure number so we will take 10.3 hello because the number to be removed is 4 which is less than 4 by rule it is said that if the number to be removed is 4 greater than 5 karigumma mana hingam thobadi mana nangbu hek uzaba mikupta khonga siyadana leibobadi artificial or so hapchillaga manakta chatuna hara hara welcome to wuma di phoroida karigumma mahakna marai bu thiram thoklaba kanan hairiba bhai karinu nan haining libada tabro Tay sir. tai ba ko mathanda keno play toksile video ko 10.3 khaktamak ta gani because among these numbers we have been used for the operation akoina operation tokriba number ani digi manungda khwaidagi decimal significant number yam da masing do logani because multiplication and divide to bagi rule da koina tam gi bane class 11 da ko ado aina na hande hap to bani when aina question when hapa kan explain to gena so among these two numbers sigi 1.81 sina significant number khwaidi yamde aduna directly the results da koina if aina to riba operation se divide natraga multiplication oira magadi least number of significant number labado adu do logani result so aina 10.3 khaktam logani aduga round of sitokram ni ko sida adu round of to matam na khoina na give do if the number to be removed is greater than 5 tagi chawragadi preceding number to the 1 plus toksile habane but here in this case the number to be removed is less than 5 that is 4 oiba koigidi aduna preceding numbers the came to change the oiba as it is adum e gani so 10.3 grams centimeter cube ta gani so the correct option is option A not C right ko C na te ko option A ta gani hai yarba aduga if aina sida toriba operation se divide kumba oira sorry divide hai addition ga subtraction ga oira magadi kari oidino haibudu no check to ko je aina divide ka multiplication gi di haire aduga subtraction natra addition oira magadi kari oigadawi no haibudu no yengo ko ai ko na budi explain to okay yare ko aduga last question sisima assignment to ko hoje dum loi thosu ya bjan yam lai
kay oiramdo male option karamba answer oiramdo male 4.88 gram of KClO3 when heated produce 1.92 gram of oxygen and 2.96 gram of KCl. Which of the following statements regarding the experiment is correct? The experiment ama period correction ama 4.88 gram of potassium chlorate se sisiga sisi reaction thokpa matamda heat mangode heat pisileba aduga masi decompose tore into oxygen and potassium chloride of 1.92 gram and 2.96 gram respectively adu ragadi sigi reaction sina karamba law akoina ju mamang law manga tam gidana ko karamba law no mana takning libase A. option A. Very good. Option A ni ko because the mass of reactant and the mass of the products are equal. That means law of conservation of mass ne mana explain tawribas. Asa hai the mass can neither be created nor destroyed have new. Hiding the reaction thok ding among the total mass of the reactant duga reaction to matung the after the completion of reaction to matung the complete lower matung the phangiba mass of product to chap mana gani have yare ko sumain to dina lo atai su mem leidina ko aina noida hari si sample questions kaktani ko hadi up loina A to Z loina high biding amoidawni because we have time limit leibadina ko aduna kedoge hamatamda aina noida taiba question sample mong sing si su noidum yengselo extra adum atai yengbu yai ke su kai de ko aina takpo si kaktani enough foini haibadi leiroi but at my best level aina adum ngamnawdi taiba ko ai best level do aduraga su noigi part ge aina haibase haining ni se ko noina 50% hena contribution pirakpa aina aigi sungam jabi level da contribution piba then noi soidana mai pak pi lambi lakani ba ko mai pak ke harabadi mai pak pa se journey ni ko destination ate lepanai da khongchana bani aduna adum punsi chupa mai pak ke harabadi khona ba slep to bum changi tawruba khudimuk loina mai pak kani habsu lei ponte bi bani na ko mi gi laibak su makha poli lak su lei duka khona ba su mu changi lak ta loin depend tawre te khona bi matik lak su lak tini amukha tang khona raga loiraga di aduda mai pak ragadi phare mai pak ragadi duna lore khalagadi yaro deni ko yare ko aduna ai hayeng mathangda f kumba khara haige nogi sum practice tawna ba haitare ko ngasi gi sida loisilasi gyan ta da kari kari yawi sir oh hello sagi question number 2 gido adu gido significant ama minus tawra kanda ne ama 16.91 taayeba ko 16.91 minus tawroi aina haidi kayguma minus kumba tawwa gumba haram targadi ko minus kumba tawna hairamagadi adugido 16.91 do round off tawra kanda 16.9 tang oinidana adudo keno sir sahib do least significant figure gido lawod habdo aduna divide ka multiplication ga da lawodaba addition ga ko subtraction ga da mu rule atopam pandibo o sida dinga sagi rule do pan yaroidaba yaro tongan addition ga subtraction ga ma rule ma manani ko aduga divide ka multiplication ga rule manaiba least number of significant lebido lawi habane ba ko aduga divide natraga sorry subtraction natraga addition da namu another rule ama pangada bane yaraba aduga ke another rule se kari no haiba matam dane opposite adum khara oidine yaraba kari orak to male da class se am sangra male ngasi je isu kai de do ai ngarang khara 22.2 plus 0 point hagi raise you say 2 have a marka 2.22 plus 0.222 sigi number ahum se tin sine have ni ba kya ta hai ba 24.
642 642 tai heaven. Now sigisina exact value tin sinaraga tarak pudu sigi number ahum se tin sinaraga tarak exact value dune. But according to the significant rule, significant figure gi rule gi matungina di, if the operation we perform is addition or subtraction, addition traga subtraction toragadi, then the correct significant figure number should be equal to hairaga kaya laktuna hamatamni nang sida ahamba yengmam changi si ahum sida loina makti significant number ahum loi leire tawatabu aina hujik thidu se decimal point gi matungda digit at least leibudo yamna leitabado khwaidagi least number of digits after decimal point leibudo han logdini kana ore sigi 22.2 se ore because it has only one digit after the decimal point gi matungda digit amakhakta leibasi ma khakta ne ataidadi sidadi ani leire decimal point gi matungda digit ani lei adugo sidana decimal point gi matungda digit ahum lei. So the correct significant figure se kya oidino hai matam ne 24 se adum irani yare ko point hairaga ai nga sai digit ki matungda aina lokibado khwaidagi least digits leiba haibne decimal point gi matungda ko 2 leib se ore aduragadi sida 6 ani igadabani yare ko round off so dum tokre because the numbers to be removed is 4 ko khwadi naknaba aina lokthokriba right hek thangba number se 4 ne aduduna 4 is the 5 tagi pikpagi mamangi preceding number sida kanam 1 8 oroi as it is adum thamani so 6 lady adu kari gumba yo decimal point yorom dren khalari kamai ton suppose there is the sigi 2.2 I have said 2 khak to remen khalase dri kai wai kya answer se kya ta tomal aina this is the decimal point yaw de haido kre mo mawang da ko hausi ki kya ta tomal 24.64 answer se 24.64 ko aduga 44 ta dabra 64 ta ban 44 no malin kamera 44 ekas 22 plus 44 over 24.44 tare. Then the correct significant figure should be kya ho raha ni kya ho domal 24.44 24.44 oiro kari go oiro idino hamra nasai aina haigibido decimal point gi matung the digit minimum leibudo logani least leibudo logani habni so decimal point gi sigi 22 haibsi decimal point yawbra yawde ka adu yawdra su yawe na khandune ba 22 haibsi koina 22.0 haibaga manadra manai ko mane aduragadi yo aina sidesida 24 khaktam iragani 24.00 hani igera natraga 24 khakti irasu yare because least number of khwaidagi yamdane yawdu low haibane digit decimal point matungda digit khwaidagi yamne yawdabado adu loraga significant figure do ohelu haibane so aigi onadi decimal point matungda hojiki onadi 22 ko bom yawre decimal point gi matung the digit amata leitaba aduna sidasu decimal point gi matung the digit amta leiro loi lokthokrani yarba gyan tabro ami